to south, flowing through the middle of Navadvip Dam is the Bhagirati Ganga. Бхагирати Ганга течет с севера на юг, посередине Навадвипа. Coming from Antadvip to Godrumdvip, this morning we crossed the Jalandhar. Сегодня мы пересекали Джаланги, когда мы перебирались над Годрумдвипу. In the far north of the Navadvip Dam, there is Belpukur. Есть Белпакур, расположенный на краю северной части And Навадвипа. from the western side of Belpukur, the Mandakini flows north and up around the dam and around the edge of the dam. И с западной стороны Белпакур с севера обгибает Мандакини. And gradually the Mandakini comes to Suvarna Vihar, which is over there. Течет она в Суварна-Вихар, расположенный в том направлении. Then the Mandakini river continues to circle around the outer portion of the dam, but from Suvarna Vihar, the Alakananda comes over here and comes to this side. So Hara Kshetra is situated on the eastern bank of the Alakananda. И потом она вбивает Мандакини, но потом появляется Алакананда. И вот мы сейчас находимся на восточном берегу Алакананды. So in this way, Navadvip Dam is divided into islands by Bhagirati, Jalandhar, Mandakini, Alakananda, Bhogavati, Sarasvati, and many other rivers. То есть очень много рек тут, вот этих ответвлений Ганги, они делят острова. And according to the ruler of the dam, these rivers sometimes become manifest and sometimes become unmanifest. И по желанию дамы иногда реки проявляются, иногда снова скрываются. So this place on the eastern bank of the Alakananda is Hara Kshetra. It is actually Mahavaranasi, И вот это место, где мы находимся, на самом деле является Махаваранаси, the great восточный берег Алакананды. Varanasi. This is greater than that Varanasi Это и есть настоящая Варанаси. that was just restored a few years ago by Narendra Modi. А чем вот та новая, вот это Прачин Варанаси, а вот та новая Варанаси, которую недавно That реставрировали. Varanasi is famous as the abode of Lord Shiva, and there are many impostors who stay there, Gyanis. В Варанаси живут последователи Шивы, гьяни, персоналисты. Там считается, что Шива там пребывает. So at the time of Sri Krishna, there was one personality, and he sent a letter to Sri Krishna. And that this messenger brought that letter, and it was read out among the assembly of the Yadus, the Yadu princes. Современник Кришны прислал ему послание, и это послание громко зачитали вслух в ассамблее Ядова в Двараке. The message said, В послании говорилось, "Oh Krishna, you are an impostor. в послании говорилось, Кришна, You are not the real Vasudev. ты самозванец, ты не настоящий I, Васудев. Pandrak Vasudev, I am the real Vasudev. Я Паундрак Васудев и есть истинный Васудев Кришна. So you should give up your chakra, you should give up your gada, you should give up all your weapons, you should give up your white chatra, your umbrella, and the chamar whisk, all the symbols of your godhood. You should give them all up and surrender to me, the real Vasudev." Самозванец, притворщик, поэтому я тебе предлагаю сейчас, пока есть шанс, отказаться от вот этих императорских божественных атрибутов, которые ты используешь, вот это статус, символы свои, там и белый зонтик, и твои подуки, и там все, что ты Otherwise, используешь. I'll have a battle with you and destroy you. Иначе брошу тебе вызов и уничтожу тебя в So поединке. Pandrak Vasudev was a king, and he had made 2 artificial arms. So he had 4 arms, and he was posing as Bhagavan. И Пандрак Васудев это был царь, который правил во времена Кришны, и у него была такая мания величия, он возомнил себя Богом, он сделал себе протезы, 2 дополнительные руки, чтобы у него было 4 руки, и он ходил так и говорил, что я Васудев, So Пандрак when the Васудев. young warriors of the Yadu dynasty heard this, they were laughing. Конечно, юные воины династии Яда расхохотались, когда So они then услышали. Pandrak Vasudev said, "Whoa!" Ну и Пандрак Васудев объявил войну Кришне. And they went to war against the Yadu dynasty. Произошел, то есть, военный конфликт между армиями. During that battle, of course, Krishna killed Pandrak Ну, Vasudev. понятное дело, Кришна убил этого Пандрак Васудева. But the king of Kashi, the king of Benares, he was also supporting the Pandrak Vasudev.
То, что оказалось, что союзником Пандры Косудева был правитель Каши, царь правящий And Каши. Krishna cut off his head with his chakra and threw the head into the middle of the city of Kashi. Кришна отрубил голову этому царю чакры, и чакра понесла эту голову и бросила туда посреди дворца его So царства. then the son of the king of Kashi, he wanted to take revenge. He was about to attack Krishna, but the Sudarshan chakra came and burned Kashi to the ground. И принц, то есть наследник престола, тогда решил отомстить Кришне за убийство отца, но чакра просто испепелила всю So Kashi is the Каши. abode of Lord Shiva, and now Krishna Sudarshan chakra had destroyed it. То есть, Каша это обитель Шивы, то сейчас все Каша была уничтожена чакрой Кришны. So then Mahadev came to live here. Махадев перебрался жить сюда. And then this place became Mahakashi. It's superior to Banaras even. Это место стало Махакаши, которое превосходит Бенарис. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to come here. One day he came here and singing beautifully the glories of Radha Krishna along with Gadadhar Pandit and Jagadananda Pandit. Однажды Махапрабху пришел сюда с Гададхар Пандитом и Джагананда Пандитом, сладко пели киртан. And Mahaprabhu saw on a tree was a beautiful green parrot with a red beak. Махапрабху увидел большого зеленого попугая с красным клювом на ветке дерева. Mahaprabhu said, "Look, Он сказал: о, it's the son of Vyasadeva." смотрите, сын Вьясадевы. It was Shukadeva Goswami, Это был the speaker Шукадева of Srimad Госвами. Bhagavatam in his parrot sarup, and he had come here to the Harihakshetra. Повествователь Шримад Бхагаватам в своей форме попугая прилетел сюда, в Харихаракшетру. Mahaprabhu said, "Hey Shuk, Махапрабху позвал его: come here." Шук, иди сюда. And Shuk flew and landed on the hand of И Mahaprabhu. Шук подлетел и сел на руку Махапрабху. Mahaprabhu said, "Oh Shuk, sweetly sing the glories of Radha and Krishna." О, Шука, спой сладко о Радхе и Кришне. And Shuk said, "Gaur Hari, Gaur Hari." А попугай сказал: Гора Хари, Гора Хари. Mahaprabhu threw him away Махапрабху отбросил его, as if he was angry. сбросил его с руки, как будто бы в гневе. Mahaprabhu said, "I told you to sing the glories of the Radha and Krishna. This is Vrindavan." Попросил тебя порассказать о Радхе и Кришне, мы во Вриндаване. Then the parrot was flying around his head going, "Gaur Hari, Gaur Hari, Gaur Hari." Попугай летал и кричал: Гора Хари, Гора Хари, Гора Хари. He said, "Oh, now it is Kali Yuga. Сейчас Кали-юга. And Vrindavan has become Navadvip Dham. Вриндаван преобразился в Навадвипу. And Radhika and Krishna have become Gaurahari. Радика и Кришна стали Гаура Хари. So I will stay here and sing Gaurahari, Gaurahari, И Gaurahari. поэтому я буду жить тут и повторять имена Гаура Хари. And you can do whatever you like. А ты делай, что хочешь сам. And then Mahaprabhu took the hand of Gadadhar and said, "Let's go." И Махапрабху взял за руку Because that's Гададхара. his mood. He doesn't want to hear his own glorification. We were discussing this yesterday in the pastimes of Advaita Acharya. Вы слышали об этом настроении Махапрабху вчера в вечерней Гадхе. So in this place, if anyone will stay here, Любой, кто будет тут жить в этом месте, then at the moment of death, когда наступит момент смерти, when you're about to pass away, then Lord Shiva will personally come and shout in your ear, "Go!" то Шива сам подбежит к вашему уху и закричит в него: Гауранга! So yad yad vapismam bhavam chajatyandikale, whatever you remember at the time of death, you will go there. So in this way, Lord Shiva gives mercy to anyone who То есть comes. Шива так всех благословляет, чтобы они думали о Гауранге в момент смерти. You can have the darshan here of Harihara. Вы увидите на алтаре там божество Хари-Хары. Hari means Hari, Lord Vishnu. Хари это Вишну, And Hara means Lord Shiva. Хара это Шива. So you can see one side of the deity is black and one side is white. Половина светлое божество, половина черное. On the black side, you can see that Lakshmi Devi is serving. And on the right side, you can see that Durga Devi is serving. So the consorts of Hari and Hara are also there serving. И богини, супруги, то есть Хари, то есть Вишну там Лакшми стоит по его сторону, служит ему, а со стороны Шивы стоит Дурга и служит ему. So what is the meaning? В чем суть вот этого? When we Как come это to this, понять? we come to this place, then we can
deliberate, we can reflect upon the meaning of the second offense to the holy name. Приходя в это место предоставляет нам возможность поглубже поразмышлять о втором оскорблении к святому имени, второй намапарат. Srivasya Sri Vishnu Yahiya Gunanamadi Sakalam Diya Binna Pasyat Sakalu. Yes. Generally people say that the meaning is, it is an offense to consider the name, form, qualities and pastimes of Sri Krishna to be that Lord Shiva is equal to the name, form, qualities and pastimes of Vishnu. If you see that the name, the form, qualities and pastimes of Lord Shiva are equal to Vishnu or independent from Vishnu, then this is an offense to the holy name. Обычно второй намапарат трактуется как это оскорбление к Вишну, приравнивать Шиву, его форму, имя, качество к имени, форме, качеству, лилам Vishnu. But if you look at the Sanskrit, it says Diya Binna Pasyatsa. Diya Binna. If you have the consciousness that Lord Shiva is Binna, separate from Lord Vishnu, or Diya Binna means Abhinna, not separate. So, it is an offense to the holy name if you think that Lord Shiva is different from Lord Vishnu, and it is offense to the holy name if you think that Lord Shiva is the same as Lord Vishnu. And how you get free from Namaparas? If both of the bases are an offense. То звучит очень путано, потому что это оставление, как его приравнивать, считать его равным Вишну, но по-другому, если трактовать, разбить словосочетание, то что это оскорбление считать его отличным от Вишну. So, что делать тогда, чтобы избежать намапарат? The answer is this: there are 3 levels of Shiva Tattva. Надо правильно понимать, что Шива это не одна реальность, то есть 3 уровня Шива Татвы. When Sri Krishna was at Bangsi Bhat and he desired to perform the Rasa Leela, at that time from his right side appeared Sadashiva. Когда Кришна был у Вамсивата и жаждал видеть Раса Лилу, из его правой стороны его тела явился Садашива. So that Sadashiva is actually, Sadashiva is Vishnu Tattva. И Садашива, и он и есть Вишну Татва. So if you think that Sadashiva is different from Vishnu, then this is an offense. И если вы считаете, что Садашива отличен от Вишну, это будет намапарат. So here the deity, it shows that Vishnu and Shiva, they are one, because this Shiva is the Vishnu Tattva aspect of Lord Shiva. Вот это божество как раз So they are показывает one. Hari Hara. единство Хари и Хара, то есть Садашивы и Вишну. That Vishnu Tattva Shiva has an expansion, Но у Вишну Татвы и Шивы есть who is экспансия, involved in the creation of the material world, который уже участвует в творении материального мира. and that is called Shambhu. И вот эта экспансия зовется Шамбу. So Kiram Yata Dadibikar Vishesha Yogat Sanjayate Nahita Pritagasti Heto Sanjayate Vivrahetu Samarna Dhamma Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Just as yogurt, milk, transforms into yogurt by the touch of a curdling agent. Молоко может стать йогуртом, если в него добавить окисляющий какой-то ингредиент. So similarly, the Supreme Lord Vishnu, he himself has become Lord Shiva. Вишну сам становится Шивой. Now, this example of the milk and yogurt doesn't mean that Vishnu transforms and becomes Shiva, because Lord Vishnu, he is the immutable. Но нужно He is понимать, untransformed. Only it is to give the relation of Karan and Karya, the cause and the effect. So he is the eternal cause of the effect, Lord Shiva. пример не совсем идеальный, потому что But he himself is Avikari, he has no transformation. молоко действительно трансформируется в йогурт, но Кришна не трансформируется, он не трансформируемый, то есть он вечный в этом. И он просто тут показывает, что причина и следствие, что Кришна это причина, а следствие это Шива. So this expansion of Lord Vishnu involved in the creation of the world, he is Vikara Vishesha Yogat. That means his yoga, he is united with Vikara Vishesh, a special transformation of energy. То есть вот этот Шива, он соединяется с потенциальным трансформатором энергии, трансформирующим фактором. That Vikara Vishesh, that special transformation of energy, is the
Jadata, the inertness aspect of Tamagun. Викар Вишеш – это часть джадаты, то есть вот эта инертность тамагуны, The Anuta, the minuteness aspect of the Tatastha Shakti. крошечность татаста шакти, And a small portion of the Samvita and Ladini, the consciousness and bliss spiritual potencies. и маленькая доля самвита и хладини. And these four potencies together are united with the form of Shiva who is called Shambhu. И Шамбу как раз и соединяется с этими четырьмя факторами. And he creates the material world. So generally when you see Shivlings everywhere and people are worshipping Shivlings, they're actually worshipping Shambhu. If you think Diyapi Binna Pasyat Sakalu Harinama Hitakara, that Shambhu is equal to or independent of Lord Vishnu, then that's Namaparad. И вот этот Шива, это уже Шамбу, и он вот это участвует в материальном творении. И обычно, когда люди поклоняются Шиве в виде Шивалинги, это и есть Шамбу. И поэтому приравнивать этого Шамбу к Вишну, вот это и будет Намапарадха, и считать, что он равен. And then from that Shambhu comes the next level of Lord Shiva, the 11 Rudras, which dance at the time of the devastation of the universe and dissolve all the material elements. А третий, уже самый низкий уровень Шива Татвы, это 11 рудр, которые танцуют, это уже такие экспансии Шивы, которые участвуют в вселенском разрушении. So Lord Shiva is a great Vaishnava. Шива сам великий Вайшнав. And generally see those persons who are envious of Bhagavan, envious of Krishna, they worship Lord Shiva because they're envious of Krishna. И иронично можно заметить, что все, кто обычно враждебно относятся к Кришне, они всегда служат Шиве, то есть в этом их зависть выражается. Ravana, Раван, Kumbhakarna, Jarasandha, Kamsa Maharaj, they're all worshippers of Lord Shiva. Why? Because they have envy to God in their hearts. То есть все вот эти демоны, потому что они завидуют Господу, они поклоняются Шиве. So they can say, oh, he may be God, but Shiva is also God. Они думают, ну может он и Бог, но Шива это настоящий It's a Бог. type of envy. If you see someone who's very good, let's say someone can sing very nicely, but you have envy, no, but this person can also sing nicely. То есть когда мы завидуем кому-то, You minimize them by making someone else equal. мы не хотим, чтобы кого-то прославляли, говорят, ну да, он хорошо поет, но другие тоже хорошо поют, или он, о да, он красиво как-то говорит, но другие тоже хорошо рассказывают. То есть эта зависть не дает нам признать какое-то величие за кем-то. So it is an offense to see that Shambhu or Rudra are equal to Krishna or any Vishnu. И это нам аппаратное оскорбление в адрес Кришны приравнивать этих Рудр или Шамбу к Кришне. At the same time, Sadashiv, he has his own planet also in the spiritual sky, and he is Vishnu Tattva, and the devotees who are actually eternally the servants of a Sadashiv, they're Vaishnavas, they're not the Shaivites. А Садашива, кстати, это так как Вишну Татва, у него своя планета, своя обитель есть, и его последователи, они вайшнавы, они шиваиты. So by coming here, it gives us the opportunity to deliberate on Shiva Tattva, so that we can become free in all ways from the second offense to the holy name. И вот это место предоставляет нам эту удачу, возможность поразмышлять поглубже над второй намапарадхой, чтобы избежать ее. Chaitanya Mahaprabhu said, Taramadye Sarva Kshetra. Of all the angas of bhakti, kirtan is the best. And if one can simply become free from the offenses to the holy name, then naturally he will attain Krishna Prem. И Махапрабху сам говорит, что из всех анг-бхакти, киртан это лучшая анга-бхакти, которая даст до совершенства. Mahavanasi ki jai, Hara ki jai, Kshetra ki jai, Gozrundi Parikama ki jai, Gaur Premananda. So give pranam here and quickly run to your vehicles. From here, we're going to Devapali, the abode of Lord Nrsimhadev.